So today we will be discussing about debugging. Okay? Today we will be discussing about debugging. Today we will be discussing about debugging. Debugging. So today onwards we will be discussing about a topic called debugger. So debugger is a tool which is used to analyze the logic. Debugger is a tool which will help you in analyzing the logic. Debugger is a tool which is going to help us in analyzing the logic. Okay. So whenever you are written some code we can execute and code ఎలా రాసాము స్టడీ చేయాలంటే we need to have a debugger. Therefore debugger you can analyze the logic. It's a tool which is used in SAP for analyzing the logic. Whether we have it correctly or not. The analyze చేసుకోవడానికి we are going to use this tool. Okay. కరెక్ట్ చేసామా లేదా అనేది అనలైజ్ చేసుకోవడం కోసం we are going to use this tool. Okay. So within the program అంటే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు if you want to go into debugger ఒక ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు if you want to go into debugger ఆ లాజిక్ మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ డీబగ్గర్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక so okay to go into debugger we have various options. The first one is breakpoint. Therefore breakpoint you can go into debugger mode. Normal mode program execute చేసేది normal mode మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అలా కాకుండా you want to execute in a debugging mode. If you want to execute that program in a debugging mode, so that means you have to go into debugger. డీబగ్గర్లోకి వెళ్ళాలి. డీబగ్గర్లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంటుందంటే with help of breakpoint you can go into debugger. With help of breakpoint you can go into debugger. With help of breakpoint you can go into debugger. So in SAP we have two types of breakpoints. One is static breakpoint. Okay, second one is dynamic breakpoint. You know, two types of breakpoint. One is static breakpoint, other one is dynamic breakpoint. Here we are going to have two types of breakpoints. One is static breakpoint, other one is dynamic breakpoint. We have two types of breakpoints, static breakpoints and dynamic breakpoints. Here we are going to have two types of breakpoints, static breakpoints and dynamic breakpoints. We want to write debugging mode. We have two types of breakpoints. Okay, so static breakpoints and dynamic breakpoints. We have two types of breakpoints, static breakpoints and dynamic breakpoints. Okay, so first we will discuss about static breakpoints. If you want to go into debugging mode, you need to have breakpoint. In that we have static breakpoints and dynamic breakpoints. Say, no already practices the internal table operations with this one. So this is a program. From this program, in this program, when you run this program, if I say execute, it's going to normally give you an output. The execute yesterday is going to give you a normal output. Okay, fine. You want to run it in a debugging mode. If you want to run this program in a debugging mode or in a debugger, the program debugging mode or debugger run cheyalanunte, so you can have a should have a static breakpoint. So you should have a static breakpoint, or you can have static breakpoint or dynamic breakpoints. So currently we are discussing about static breakpoints. So static breakpoint ela istunandi. What is the syntax for static breakpoint ante break hyphen point. This is the syntax for static breakpoint. Whenever I use a command break hyphen point within the program, that means you are going to have a static breakpoint. These are known as static breakpoint. The syntax for static breakpoint is break hyphen point.
So and this way I can set a static breakpoint. So why these breakpoints are known as static breakpoints? And you cannot, these static breakpoints cannot be added or removed in debugging mode. In debugging mode or within the debugger, you cannot add or remove the static breakpoint. Within the debugger, you cannot add or remove the static breakpoint. Within the debugger, you cannot add within the debugger. ఇప్పుడు debugging mode నేను break point తీయగలుగుతాను లేదు కదా. So I cannot remove this breakpoint or I cannot add new breakpoints. So that's why these are known as static breakpoints. Okay, this breakpoint I cannot remove it or I cannot add it within the debugging mode. That's why these breakpoints are known as static breakpoints. These are something like fixed. You cannot remove them or add them within the debugging mode. So that's why these breakpoints are known as static breakpoints. Clear? కానీ ఈ స్టాటిక్ బ్రేక్ పాయింట్లో మీకు ఇంకో డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ ఈ బ్రేక్ అయిపోయిన పాయింట్ వర్డ్ మీరు తీయటం మర్చిపోయారు, తీసుకుని మర్చిపోయి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు అంతా టెస్ట్ చేస్తే ఓకే అయిపోయింది. దీన్ని ఏం చేశారు, డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి మూవ్ చేశారు. క్వాలిటీలో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, డీబగ్లో వస్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు కదా, వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇది రాకూడదు, డీబగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళకూడదు. కానీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసినప్పుడు డీబగ్ మోడ్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి యాజ్ పర్ SAP రికమెండేషన్ అంటే ఇదివరకు ఓల్డెన్ డేస్లో static breakpoints will be used like this way. Now this has been outdated. Instead of using break hyphen point, if you want to have a static breakpoint, now we are using a command break SAP username. ఏ యూజర్కి అయితే మీరు స్టాటిక్ బ్రేక్ పాయింట్ ట్రిగర్ అవ్వాలనుకున్నారు, బ్రేక్ స్పేస్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఇస్తారు. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ కెన్ హ్యావ్ ద స్టాటిక్ బ్రేక్. నో యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ బ్రేక్ హెఫెన్ పాయింట్. అంటే రియల్ టైంలో మీరు బ్రేక్ హెఫెన్ పాయింట్ అనే పదం వాడతారు, అది అవుట్డేట్ అయిపోయింది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ you can use break space user. You can use break space user. Then you command break space user. Then use the command break space user. Space. Is it clear? Break hyphen point and outdate అయిపోయింది. Instead of that we are using break space. Okay. దీని వల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ అంటే this break point is going to trigger only for that particular user. This break point is going to trigger only for that particular user. For other users this break point is not going to trigger. For other user names this break point is not going to trigger. This break point is going to trigger only for this user name. It's not going to trigger for other user names. This break hyphen point is not going to be triggered for other usernames. Okay, break space username is triggering only for this user. It's not going to trigger for other usernames. Okay, is it clear? Break space user. Okay, like this. Clear? Fine. So generally how many types of breakpoints are there? Two types of breakpoints, static and dynamic. Still now we discussed about static breakpoints. So why these are called static? We cannot add or remove these breakpoints in debugging mode. Okay? Or at runtime, we cannot add or remove them. Fine. Next, take a setting as dynamic breakpoints. Next, take a setting as dynamic breakpoints. Next heading is dynamic. Clearly? So till now we discussed about static breakpoint, no dynamic. So these dynamic breakpoints, okay, we can easily, these dynamic breakpoints, we can easily add them or remove them within the debug mode. These dynamic breakpoints can be easily added or removed within the debug mode. These dynamic breakpoints can be easily added or removed within the debug mode.
Is it clear? So we are going to create dynamic breakpoints. Dynamic breakpoints, we can easily add them or remove them within the debugging mode. Okay. Fine. So, like let us say, first thing, whenever you want to set a dynamic breakpoint, your program should be in active state or in unchanged state. Unchanged mode lo gaani ante ippudu ee program lo meer changes chesaru. Ippudu ee program lo changes chestunte kada. So ippudu meer ikkada break point pettali anukunte, okay, first thing so written some code here. So when you try to put a break point, మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంది. ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆర్ అన్చేంజ్డ్ అంటే you are trying to put a break point but your system is not going to allow. Okay, whenever you want to put a break point, your program should be in active state or unchanged source state. Program lo meer changes chesina kuda is not going to consider. So that's why if you want to put a breakpoint, first dynamic breakpoint pettalante your program should be in active state. Okay, then put a breakpoint. Like this way I can put a dynamic breakpoint. మీ రియల్ లైన్లో మీకు బ్రేక్ పాయింట్ కావాలంటే ఇక్కడ మీకు బ్రౌన్ కలర్ లైన్ ఉంది కదా, ఆ లైన్లో క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ లైన్లో బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాలనుకుంటే ఈ లైన్ క్లిక్ చేయండి. ఈ బ్రేక్ పాయింట్ తీసేయాలంటే పెట్టాలంటే ఓకే. అండ్ అగైన్ దిస్ డైనమిక్ బ్రేక్ పాయింట్ ఇన్ SAP we have two types of dynamic breakpoints. One is session breakpoint, one is session breakpoint. Again in SAP we have two types of dynamic breakpoints. In SAP we have two types of dynamic breakpoints. One is session breakpoint, one is session breakpoint, and the next one is external breakpoints. In SAP we have two types of breakpoints. One is session breakpoint, other one is external breakpoints. We have in SAP we have two types of breakpoints. One is session breakpoint, other one is external breakpoints. Everybody, we have two types of breakpoints. One is session breakpoint, other one is external breakpoints. We are going to have two types of breakpoints. One is session breakpoint, other one is external breakpoints. Come on.
So here I am going to create a dynamic breakpoints. Here I have two types of dynamic breakpoint. One is session breakpoint, other one is external breakpoint. Okay. So session breakpoints purpose ఏంటంటే within the session. ఆ పేరు ఉంది. Session అంటే ఏంటి? ఒక సెషన్. నేను రన్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ వరకు ఉంటే ఆ సెషన్ వరకే ఉంటుంది. This break point is going to work only for that particular session. ఈ external breakpoints అనే కాన్సెప్ట్ has been introduced from ECC versions. అంతకుముందు మనకి ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఈ ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈసీసీ వర్షన్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఎప్పుడైతే నౌవేడేస్ అబాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్లోలీ మైగ్రేట్ టు హూప్స్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. సో ఏంటి ఎస్ఏపీలో ఇంటర్నెట్ ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యింది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎస్ఏపీ ఆల్సో స్లోలీ మైగ్రేట్ టు వెబ్ ఎనేబుల్ ఫీచర్స్. ఇవన్నీ వెబ్ ఎనేబుల్ ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక వెబ్ లింక్ ఉంది. సో ఎస్ఏపీలో మీరు లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక వెబ్ లింక్ ఉంది. ఒక కంపెనీకి ఒక సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తాం. వాళ్ళు వెబ్ లింక్లో వాళ్ళ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వెబ్ లింక్లో లాగిన్ అవుతున్నారు. ఇన్ కేస్ ఈ వెబ్ లింక్లో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వెబ్సైట్కి బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తాం, అబాప్లో రాస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడుతుంటే మీరు తప్పని వస్తుంది, కానీ మీరు కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేస్తారు. సో దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లం. సో ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తాను నేను, ఐ నీడ్ టు డీబగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. తెలియాలి, నేను డీబగ్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి కదా. సో అనలైజ్ చేయడానికి నేనేం చేస్తాను, నా ప్రోగ్రాంలో దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం పెట్టుకున్నాను, ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్స్. నార్మల్ సెషన్ బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే అది మీకు హెల్ప్ చేయాలి. సో ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంది, మీ ప్రోగ్రామ్ వేరే దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఆ యూఆర్ఎల్ అంటే యూఆర్ఎల్లో మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ కొడితే దిస్ ప్రోగ్రామ్ షిఫ్టెడ్. ప్రోగ్రామ్ మీకు డీబగ్ మోడ్లో కావాలి. కాబట్టి వాట్ బ్రేక్ పాయింట్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్స్. ఎక్స్టర్నల్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఆర్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ వర్షన్. అంతకుముందంతా కూడా మనం యూస్ చేసేది సెషన్ బ్రేక్ పాయింట్స్.
Clearly? So your dynamic breakpoints are going to have two types of dynamic breakpoints. One is session breakpoints, another one external breakpoints. Session is the normal. Normal to one is a session cycle, screens on here, you can call it as session. This breakpoint is going to trigger only for that particular session. Whereas external breakpoints are these breakpoints we use it for triggering externally. Externally we trigger these kind of trigger we go for external breakpoints. Is that right? And you can have your dynamic breakpoints only in the active or unchanged source. And these dynamic breakpoints you can easily add or remove them within the debugging mode. These dynamic breakpoints you can easily add them or remove them within the debugging mode. For example, F8. Okay. Okay, ఇది బ్రేక్ పాయింట్ కదా. ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ కావాలంటే తీసేయచ్చు లేదంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ డైనమిక్ బ్రేక్ పాయింట్స్. అలా వీ కెన్ హ్యావ్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 30 డైనమిక్ బ్రేక్ పాయింట్స్ పర్ యూజర్. ఒక యూజర్ 3-4 లాగిన్లు అవ్వచ్చు కదా. ఒక యూజర్ మొత్తానికి మ్యాక్సిమం ఎన్ని డైనమిక్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు? 30 డైనమిక్ బ్రేక్ పాయింట్స్ పర్ యూజర్. Okay, you can have maximum how many dynamic breakpoints? 30 dynamic. For user, you can have maximum 30 dynamic. For user, you can have maximum 30 dynamic breakpoints. Clearly, you can have maximum 30 dynamic breakpoints. Clear up here? Like this way, you can have dynamic breakpoints. What are the dynamic breakpoints? So generally in interview, they will be asking what are the types of breakpoints. Static to dynamic breakpoint. So what is the difference between static breakpoint and dynamic breakpoint? If you tell the difference between the breakpoints. Okay. So ఒకసారి ఇప్పుడు మనం డైనమిక్ బ్రేక్పాయింట్స్ పెట్టామనుకోండి, నేను లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. అంటే నేను ఎస్ఏపీ నుంచి లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయాను అనుకోండి, దీస్ డైనమిక్ బ్రేక్పాయింట్స్ అంటే ఎరేజ్ ఇవి రిమూవ్. వేరే ఇప్పుడు స్టాటిక్ అనుకోండి, నేను లాగ్ ఆఫ్ అయినా సరే అప్పుడు అలానే ఉండిపోతాయి. ఓకే, అలానే ఉంటుంది. లైక్ దిస్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ డిఫరెన్సెస్. Static breakpoints ki dynamic breakpoint, you make a list of differences. Okay. Major difference is you cannot add or remove static breakpoints within the debugging mode. Whereas dynamic breakpoints you can add or remove them within the debugging. Along with any additional features. Okay. You can put a static breakpoint in inactive state lo kuda dynamic breakpoint, static breakpoint pettukovachu. But dynamic breakpoint you cannot put it in inactive state. Okay. Is it right? So this is about ఇది కాకుండా యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్. ఇది కాకుండా మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ వాంట్ గోయింగ్ టు డీబగ్గింగ్ మోడ్. డీబగ్గింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, హియర్ పారామీటర్స్. For suppose ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ సమ్ స్క్రీన్స్. ఈ ఎస్ఐపిలో అంతా స్క్రీన్సే కదా. ఒక స్క్రీన్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ ఏ స్క్రీన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక స్క్రీన్ అనుకోండి, లెట్ అస్ సే ఇట్స్ సెలక్షన్ స్క్రీన్ ఆర్ నార్మల్ స్క్రీన్ ఏదైనా, ఇది ఒక స్క్రీన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్లో మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు స్క్రీన్లో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ కొడితే ఏం జరుగుతుందో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. అది తెలుసుకోవాలనుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ కమాండ్ /h. /h ఎంటర్ కొడితే డీబగ్గింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్విచ్డ్ ఆన్. Debugging has been switched on. And if you say F8, your program is going to come into debugging mode. మీరు ఒక స్క్రీన్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్క్రీన్లో బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, సో దేర్ ఇన్ ద కమాండ్ లైన్, దీని అంటారు కమాండ్ లైన్ కానీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు. దేర్ యూ షుడ్ గివ్ ద కమాండ్. ఏం కమాండ్ ఇస్తారు? /h. /h is used to switch on the debugger. /h is used to switch on the debugger. So there you will be entering the debugger. Clearly, you are going to enter the /h. Using /h is going to enter the
Okay, /h is a command using which you can go into debug mode. Okay, clear already? So these are the two ways. These are the two ways using which you can come into debugging mode. These are the two ways using which you can come into debugging mode. Is it clear already? These are the two ways using which you can come into debugging mode. So just say now FID. So generally in SAP, you have two types of debuggers. So my SAP lo, I get two types of debuggers. Before that you are going to have only one type of debugger. And before ECC versions. ECC lo first version is 5.0. So currently version is 6.0. Before ECC R3 SAP R3. So before ECC versions, before ECC Mundu, you have only one type of debugger. One type of debugger. That is classical debugger. You have classical debugger. From ECC version onwards in SAP you have two types of debugger. One is classical, other one is new debugger. Okay? Before ECC versions, you have only one type of debugger, that is classical debugger. After ECC versions, you have two types of debugger. After ECC, you have two types of debuggers. One is classical debugger, other one is new debugger. So currently, the thing which you are seeing is new debugger. So we really choose new debugger. So new debugger is classical debugger look move. Classical debugger is new debugger look move. New debugger నుంచి classical debugger to classical debugger to new debugger shift అవ్వచ్చు. So okay, we have two types of debuggers, new debugger and classical debugger. Currently ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు debugging mode లో debugging mode లో ఉన్నారంటే new debugger లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి మీరు classical లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే here in this you have option called switch to classical debugger. So where you can come into classical debugger. So ఇలా కాకుండా మీరు ఎప్పుడు అంటే you want to set by default మీరు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు క్లాసికల్ డీబగ్గర్ లోకి రావాలన్నా బై డిఫాల్ట్ న్యూ డీబగ్గర్ లోకి రావాలన్నా ఇవి ఏం లేదు. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ యూటిలిటీస్ లో మీకు సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఈ సెట్టింగ్స్ లో యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్ డీబగ్. హియర్ యూ కెన్ డిసైడ్ which debugger you want to have a default. So timing, we start with classical debugger. First we classical debugger analyze channel, then we discuss about new debugger. First classical debugger tool analyze channel, then new debugger tool analyze channel. Okay. So first by default, which debugger I would like to have now? Classical debugger. So by default, I would like to have classical debugger. So anybody ask me, NetApp Pro, how many types of debuggers we have? Two types of classical. Okay. So first thing is, so by default I am going to set it as classical debugger. Okay. Now when I execute it, so what is the classical debugger? New debugger then I shift just now classical. So now currently I am in classical. Okay. This is going to be your classical debugger. This is what classical debugger. Okay. So either it may be classical or new debugger. In any debugger, you are going to have debugger controls. Either it's a new or classical debugger. In the new or classical debugger, you are going in anything. You are going to have debugger controls. You are going to have debugger controls. So now we will discuss about the debugger controls. The classical aina kavachu, new aina kavachu. In any debugger, you are going to have debugger controls. In any debugger, you are going to have debugger controls. Okay? The classical or new, you are going to have debugger controls. Clear with it? You are going to have debugger controls. Okay? So, you are going to have debugger controls.
Okay, so what are these debugger controls? Okay, so totally you have 4 debugger controls. What are they? See, controls. F5 for single step execution, F6 for execute, F7 for return, F8 for cursor to cursor. Breakpoint to breakpoint, F8 and breakpoint. Totally you have 4 controllers, F5, F6, F7, F8. Totally here you have 4 controllers, F5, F6, F7, F8. You have 4 controllers, F5, F6, F7, F8. Clear? Clear? F5, F6, F7, F8. Okay. So here, these things, ఇక్కడ menu bar లో debugging control అనే ఆప్షన్ కాకుండా డైరెక్ట్గా మీకు those are already there in your application toolbar. అది మీ అప్లికేషన్ టూల్బార్ మీద కూడా ఉంటాయి. F5 for single step. అంటే if you want to execute your code step by step, if you want to run your code step by step, then you go for F5. Step by step మీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే then you go for F5. సో అలా కాకుండా పక్కన నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ F6. F5 అంటే అర్థం కదా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలంటే F5. Afterwards you have some other option called F6 for execute. What is the purpose of F6 అంటే, సపోజ్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు అంటే 1000 lines కోడ్ రాశారు. 1000 lines కోడ్లో మీరు 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఒక 5 times రిపీట్ అవుతుంది. 100 lines code is getting repeated for 5 times. 100 lines code is getting repeated for 5 times. 100 lines of code is getting repeated for 5 times. Clear? 100 lines of code is getting repeated for 5 times. So you want to avoid that. 100 lines of code repeated, 100 lines of last level, and avoid channel. అందుకని ఈ 100 lines code తీసుకెళ్ళి ఒక ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్లో పెట్టుకున్నాను. 100 lines of code ని ఒక ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు. 100 lines కోడ్ బదులు ఎక్కడ కావాలంటే ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తాను. అప్పుడంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిపోతుంది కదా. చూడండి మీ ప్రోగ్రామ్లో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తగ్గిపోతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ హౌ మెనీ లైన్స్? 505 lines. Okay, you are going to have only 504 lines. Okay. So అంటే మిగతా అంటే 100 lines కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు నేను ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఫోల్డర్ డీబగ్ చేస్తాను ఆ ఇంక్లూడ్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఏం చేస్తాను F5 అంటే ఏంటి, ఇటు గోయింగ్ సెట్ థింగ్ ఆ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్తాను. ఆ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్లో 100 lines డీబగ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నార్మల్గా బ్యాక్ వచ్చినాక మళ్ళీ నార్మల్గా మిగతా కోడ్ డీబగ్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఆ ఇంక్లూడ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఏంటి, మళ్ళీ ఇంక్లూడ్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. ఆల్రెడీ ఆ ఇంక్లూడ్లో 100 lines ఏం చేస్తాను నేను డీబగ్ చేశాను.
ఇంక్లూడ్లో అండర్లైన్స్ కోడ్ ఏం పని చేస్తే నాకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది. సో మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి నేను డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు F5 కొడితే లోపలికి వెళ్తాను. సో దాని బదులు ఇక్కడ F6 కొట్టాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఒక సింగిల్ స్టెప్లో నేను మొత్తం అండర్లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోతాను. సో అదే రిపీట్ చేయండి. రిపీట్ చేయనా? ఓకేనా? రిపీట్ క్లియర్ కదా? సో అర్థమైనా? So this is what I am going to use F6. F6 is used for execute. So అంటే ఒక సింగిల్ స్టెప్ మొత్తం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే F6. ఓకే, అంటే ఆ ఇంక్లూడ్ మళ్ళీ డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. ఫస్ట్ టైం డీబగ్ చేస్తే నాకు అర్థమైపోయింది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ ఇంక్లూడ్ వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డీబగ్ ఇట్. కానీ అక్కడ నేను F5 కొడితే ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ దట్ ఇంక్లూడ్ లోపలికి వెళ్ళి అండర్లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ F6 కొట్టేసాను అనుకోండి, ఒక సింగిల్ స్టెప్లో దాన్ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్. Okay, that is about. Okay. So then afterwards we have another option, that is F7. After this we have another controller, that is F7. లూప్ కూడా ఉంటుందండి. లూప్ వర్క్ అవుతుంది. లూప్ అవన్నీ అంటే స్టేట్మెంట్స్, అవి నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. రైట్. సో మీకు ఒక లూప్ ఉండగా మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ పెడితే అది స్కిప్ చేయాలి. ఆ బ్రేక్ పాయింట్ ఆ లూప్ని స్కిప్ చేయాలి. F6 హలో హలో ఫైన్, నేను మళ్ళీ చేస్తాను, నేను కాల్ చేస్తాను. So is it clear, everybody? Okay. So like let us say F6 అంటే F6 అన్నప్పుడు it will not help you loop రన్ చేయడానికి ఏం కుదరదు. లూప్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, ఆ స్టేట్మెంట్ నార్మల్గా రన్ అవుతుంది. సో F5 సింగిల్ స్టెప్ అని ఎగ్జిక్యూట్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఇంక్లూడ్ అవి లేనప్పుడు నార్మల్ కోడ్ ఉందనుకోండి, F6 క్లిక్ చేసినా కూడా ఇట్ జస్ట్ బిహేవ్ లైక్ F5. F6 నార్మల్గా క్లిక్ చేస్తుంటే ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ లైక్ F5. Not going to behave like loop అలాంటిది. ఓన్లీ మోడలేషన్ అంటే ఎక్కడైనా కోడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు డీబగ్ చేయదలుచుకోవట్లేదు, ఒక సింగిల్ స్టెప్లో ఆ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు ర్యాంక్ వచ్చేయాలి అనుకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు F6 క్లిక్ చేస్తారు. ఓకే, అదే కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నార్మల్ కేసెస్లో F6 ఈజ్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ జస్ట్ లైక్ F5. నార్మల్ కేసెస్లో F6 ఈజ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బిహేవ్ లైక్ F5. Everybody? Then afterwards you have something called F7. ఈ F7 పర్పస్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇందాక ఇంక్లూడ్ కూడా అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు రెండోసారి ఇంక్లూడ్ నేను డీబగ్ చేయదలుచుకోలేదు, కానీ అనుకోకుండా నేను అప్పుడు F5 కొట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంక్లూడ్లోకి వెళ్ళిపోదు కదా. మరి ఆ ఇంక్లూడ్ నుంచి ఆ అండర్లైన్స్ కోడ్ ఒక సింగిల్ స్టెప్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేయాలనుకుంటే మిస్టేక్ నేను F5 కొట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోయాను, ఇంక్లూడ్ కూడా వెళ్ళిపోయాను, నాకు అది డీబగ్ చేయాలని లేదు. సో ఒక సింగిల్ స్టెప్లో మొత్తం కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు వచ్చేయాలనుకుంటే విచ్ ఆప్షన్ ఐ యూస్ F7. అందుకే F7కి ఏముంటుంది, ఇక్కడ రిటర్న్ అంటారు. F7 ఏమంటారు, రిటర్న్. సో లోపలికి వెళ్ళారు, అక్కడ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది, మళ్ళీ అంతా డీబగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బయటకు వచ్చాలనుకుంటే F7. ప్రోగ్రామ్కి ఇంకో ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నాను, కరెక్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నాను, ఇప్పుడు F7 పెట్టాను అనుకోండి, ఇది కమ్అట్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా నాకు ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి నేను వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కాల్ చేయట్లేదు కదా, కాబట్టి F7 అంటే డైరెక్ట్లీ యూ గోయింగ్ టు కమ్అట్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్. అంటే directly going to execute my entire program and come out. Is it clear? Next, ఇంకోటి లాస్ట్ ఆప్షన్ F8. F8 is for execute, complete execution. ఇప్పుడు F8లో బ్రేక్ పాయింట్ టు బ్రేక్ పాయింట్ అంటే మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్ టు బ్రేక్ పాయింట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఆ బ్రేక్ పాయింట్ నుంచి ఈ బ్రేక్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు మీరు లూప్ అంతా డీబగ్ చేయడం ఇష్టం లేదనుకోండి, లూప్ స్టార్టింగ్లో అంటే లూప్ ఎండ్ తర్వాత బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఎండ్ లూప్ తర్వాత ఇప్పుడైతే బ్రేక్ పాయింట్, ఓకే, ఎండ్ లూప్ తర్వాత బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకుంటే డ్రైవ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ హౌ అదే దగ్గర ఎవ్రీబడి క్లియర్? క్లియర్ అదేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ F8. F8 అంటే బ్రేక్ పాయింట్ టు బ్రేక్ పాయింట్. ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఇంకో మీనింగ్ కూడా
ఇప్పుడు మీరు స్క్రాల్ చేసుకోవాలంటే ఇలా స్క్రాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు కర్సర్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు F8 ఉన్నారనుకోండి, అంటే దీన్ని కర్సర్ టు కర్సర్ డీబగింగ్ అని కూడా అంటారు. F8 ఏంటంటే కర్సర్ టు కర్సర్ డీబగింగ్. అందుకే ఇక్కడ మీనింగ్ చూడండి, దీని మీద కర్సర్ పెడితే రన్ టు కర్సర్ అంటారు. అయితే యూ కెన్ సే బ్రేక్ పాయింట్ టు బ్రేక్ పాయింట్ డీబగింగ్ ఆర్ కర్సర్ టు కర్సర్ డీబగింగ్. లేదంటే ఎక్కడ కర్సర్ ఎక్కడ పెట్టలేదు అనుకోండి, బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టలేదు, మధ్యలో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఎక్కడ పెట్టలేదు, F8 కొడితే డైరెక్ట్లీ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది. F8 కొడితే డైరెక్ట్లీ పెడితే ఎక్స్క్యూట్. ఓకే, F8 కొడితే ఇది డైరెక్ట్లీ పెడితే ఎక్స్క్యూట్. ఓకే, any doubts up here? Any doubts? Just say F8. So this is how debug control subject. So next controllers fine with everybody. Debug control subject. Next ఇప్పుడు మీరు జనరల్లీ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి, మీరు ఇప్పుడు ఎట్ ఏ టైం మీరు కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు జిఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్యాబ్ వేసిన ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఐడియా అనే ఫీల్డ్లో ఏ వాల్యూ ఉందో మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు. చూడాలనుకుంటే దట్ వాల్యూస్ యూ కెన్ లిస్ట్ అవుట్ హియర్. మీరు చూడాలనుకున్న వాల్యూస్ అన్ని మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అలా మ్యాక్సిమం ఎన్ని వాల్యూస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మీరు? యూ కెన్ మ్యాక్సిమం లిస్ట్ అవుట్ అప్ టు 8. ఎట్ ఏ టైమ్ యూ కెన్ సీ 8 వాల్యూస్. ఆ ఫీల్డ్స్లో ఏ ఫీల్డ్లో ఏ వాల్యూ చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సీ దెమ్. అలా మ్యాక్సిమం ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ చూడవచ్చు? 8 ఫీల్డ్స్. మ్యాక్సిమం ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ చూడవచ్చు? 8 ఫీల్డ్స్ చూడవచ్చు. క్లియర్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లోకి ఏ వాల్యూ వస్తుందో మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు జిఎస్ అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఐడిలోకి ఏ ఫీల్డ్ వచ్చింది? అలానే నేమ్లోకి విచ్ వాల్యూ అంటే ఓకే. సో హియర్ దిస్ వాల్యూ, ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్లోకి వాల్యూ వచ్చింది కదా, మీరు కావాలనుకుంటే ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూ మీరు మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఇచ్చి మీరు ఎంటర్ కొడితే ఆ వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది. లేదు మీరు వాల్యూ మ్యానిపులేట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఆ ఫీల్డ్లో అలా ఉండిపోవాలి అంటే debug is such a powerful tool. Within the debugging mode you can manipulate the values. Debugger ఎంత పవర్ఫుల్ టూల్ అంటే డీబగింగ్ మోడ్లో మనం వాల్యూస్ని మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మరి నేను ఇక్కడ ESH అని ఇచ్చాను, ఎంటర్ కొడితే వాల్యూ పోతుంది కదా. ఆ పోకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మీకు చేంజ్ బటన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. నేమ్లోకి మీకు వచ్చిన వాల్యూకి ఎగ్జాక్ట్గా రాంగ్ ఉండొచ్చు, కానీ మీరేం చేస్తారని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు. అలా విత్ ద డీబగర్ యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేసిన వాల్యూస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్. కేవలం ఆ మ్యానిపులేషన్ చేసిన వాల్యూస్ ఎప్పటి వరకు ఎక్కడ వరకు అవైలబుల్ ఉంటాయి? ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ వరకే అవైలబుల్. What are the values you have manipulated? This manipulation will be available only for this execution. 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 ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను, ఓకే అంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న రిజల్ట్కి రావట్లేదు సార్. ఎందుకు రావట్లేదు మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేయమంటే మీరు టెస్ట్ చేశారు, అది కరెక్ట్గానే అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కరెక్ట్గానే అవుతుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి? డేటా అంతా ప్రాబ్లం ఉందామా అని చెప్పి ఉన్న వాల్యూని మ్యానిపులేట్ చేసి ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ ఇది, మీరు మ్యానిపులేట్ ట్రై చేసి చూద్దాం. అది ట్రై చేస్తే డేటా తప్ప లేకపోతే నీ ప్రోగ్రామ్ తప్ప తెలుస్తుంది కదా. సో దట్ నువ్వు వాడిని మ్యానిపులేట్ చేసుకుని టెస్ట్. ఈ మ్యానిపులేషన్ ఏంటి? లైఫ్ లాంగ్ మారిపోతుంది. ఇదేంటి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఈ డీబగ్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయినా ఇట్ విల్ బికమ్ నాట్.
ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక ఇట్ గోయింగ్ టు బికమ్ Data on since types change. Types, character types. టైప్స్ అలాంటివి ఏం చేంజ్ చేయదు, ఓన్లీ కంటెంట్. ఆ ఫీల్డ్లో కంటెంట్ మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఫీల్డ్లో కంటెంట్ మాత్రం మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలానే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ స్ట్రక్చర్స్. అలానే మీ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే స్ట్రక్చర్, స్ట్రక్చర్లో వాల్యూస్ చూడవచ్చు. స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ సీ ద వాల్యూస్ ఇన్ ది స్ట్రక్చర్. అలానే స్ట్రక్చర్తో పాటు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ యువర్ టేబుల్ ఆల్సో. రైట్గా మీరు ఈ టేబుల్ని ఇక్కడ క్లిక్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ అయినా చేయొచ్చు. సో అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం 1 టేబుల్. ఒక టేబుల్లో ప్రాపర్టీ, ఒక టేబుల్ ఏమేమి రికార్డ్స్ ఉన్నాయో మ్యాక్సిమం ఎట్ ఏ టైం ఒక టేబుల్ మాత్రం చూడాలి. క్లాసికల్ లిబర్ ఎట్ ఏ టైం యూ కెన్ సీ ఓన్లీ 1 టేబుల్. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, టేబుల్లో ఏమేమి రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ టేబుల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు టేబుల్స్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ యూ కెన్ సే GT_tab. These are the records. These are the records and one. Okay, these are the records and one. Everybody? So the 4 records. ఇప్పుడు అవసరం అనుకుంటే మీరు ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అవసరం అనుకుంటే మీరు ఈ టేబుల్లో రికార్డ్స్ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది DQ100 ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను మ్యానిపులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇదే కదా GT_tab సెకండ్ రికార్డ్లో ఐడి వాల్యూ ఉంది. ఓకే, 100 ఉంది, అది చేంజ్ ఇట్ టు 150. ఇప్పుడు GT_tab టేబుల్లో ఇప్పుడు మూడో రికార్డ్, థర్డ్ రికార్డ్లో ఐడి వాల్యూ మళ్ళీ ఐడి వాల్యూ కూడా మార్చాలనుకున్నాను. అప్పుడు ఏం చేసి నేను ఇక్కడ థర్డ్లో ఎంత ఉంది, నో యూ సే టేబుల్స్. సో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇక్కడ 150. అలా రికార్డ్స్లో కూడా టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ కూడా మనం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మనెంట్గా సేవ్ ఓన్లీ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ కావాలనుకుంటే ఎంటైర్ రో కావాలంటే ఎంటైర్ రోని మార్చుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే ఆ రోని మరి కర్సర్ పెట్టుకొని చేంజ్ కొట్టండి, ఎంటైర్ రోలో చేంజెస్ తీసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే మీకు ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ ఏంటంటే అవసరం అనుకుంటే యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఏ రికార్డ్. అవసరం అనుకుంటే యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఏ ఇది ఒక ఎంటీ రికార్డ్ కదా, అవసరం లేదనుకుంటే యూ కెన్ డిలీట్ దట్ రికార్డ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఏ రికార్డ్ యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. విత్ ఇన్ డీబగింగ్ మోడ్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ చేంజెస్. అలానే కావాలంటే అపెండ్ చేసుకోవచ్చు. Append is always going to add the record at the last log record అంటే. Is it clear? So ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ ఏంటంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్డర్ కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ ఈ ఐడి ప్లేస్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్. Is it clear? And here ఈ salary ప్లేస్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో 100 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నేను 50 ఫీల్డ్ ఏదో చూడాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నాకు స్క్రాల్ చేసుకోవాలి కదా. టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఎలా స్క్రాల్ చేసుకుంటాను, ఫీల్డ్స్ ఎలా స్క్రాల్ చేసుకుంటాను. సాలరీ, నేమ్, ఏజ్, లైక్ దిస్ అండ్ then scroll. Want to scroll it back. ఓకే, ఈ టేబుల్లో లాస్ట్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఓకే, click on this, it will take you to the last field. Click on this, it will take you to the first field. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఉంది కదా, మీరు ఏంటంటే మీరు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, సగం యూజర్ ఉన్నాడు, నాకు అవుట్పుట్ సరిగ్గా రావట్లేదని కంప్లైంట్ చేశారు. కానీ మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే డేటా కరెక్ట్గా వస్తుందని వాడికి ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. డేటా కరెక్ట్గా వస్తుందని మీకు తెలుసు, వాడికి మీరు అర్థం చెప్పాలి కదా, వాడికి ఏదో ప్రూఫ్ కావాలి.
బాబు ఇగో టేబుల్లో డేటా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఈ డేటా ఉంటుంది, డేటా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది అని చెప్పి మనం చెప్పాలి. సో కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఎంట్రీస్. ఈ టేబుల్లో డేటా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేసుకుంటామంటే హియర్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సేవ్ యాజ్ ఎక్సెల్ షీట్. సో వెన్ యూ క్లిక్ దిస్, ద కంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేవ్డ్ ఇన్ టు అన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. GT_tab, just say desktop, so save it. Okay. This again, download it. GT_tab. Your data has been downloaded. So your data has been downloaded. Just open this. So like this way, you can download it. Then don't take the data count and download it. Then so okay, everybody clear? So alane, if you are searching for some record, there is a record was search chestanu, you can search that record with the help of this. Okay, you are searching for certain record, so you can say DQ. So just say so record ekkadaithe undo aa position lo hello hello yeah. Okay.
Is it clear? This is about, so and you can see the break points. మీరు కనుక డీబగింగ్ మోడ్లో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఏమేమి పెట్టారు, ఎక్కడెక్కడ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటే దిస్ ఆప్షన్. యూ కెన్ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ పాయింట్స్. మొత్తం డీబగింగ్లో బ్రేక్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టారనుకుంటే ఆల్ దిస్ బ్రేక్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ పాయింట్ పెడితే ఆల్ ద బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ మీరు డిజేబుల్ చేయాలనుకుంటే, ఈ బ్రేక్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్స్ అనేవి యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఈ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఇన్యాక్టివ్ చేయాలనుకుంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ deactivate all these break points will be deactivated. Okay, మీరు ప్రోగ్రామ్ డీబగ్ చేస్తున్నారు, డీబగ్ ఇందాక ఒకసారి చేశారు, మళ్ళీ డీబగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే అనుకోకుండా సరిగ్గా క్లారిటీ వచ్చేసింది. కొంచెం డీబగ్ చేసినాక ఓకే తప్పు ఏంటో అర్థం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని డీబగ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఏం వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చారంటే మీరు కానీ అప్పటికే 10-15 బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఎఫ్ఐ కొడితే ఏమవుతుంది, ఇంకో బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఎఫ్ఐ కొడితే అక్కడ ఇంకో బ్రేక్ పాయింట్. ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, డీయాక్టివేట్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మీకు బ్రేక్ పాయింట్, ఆ బ్రేక్ పాయింట్స్ మళ్ళీ పని ఉంది, ఎందుకంటే ఎన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నా మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ బ్రేక్ పాయింట్ తీయకూడదు కాబట్టి టైమింగ్ ఏం చేయాలి, వాటిని ఇన్యాక్టివ్ చేసి పెట్టాలి. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ వాటిని వాటిని డిజేబుల్ చేసి పెట్టాలి. అందుకని ఏం చేస్తాను, డీయాక్టివేట్. వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏం చేసుకున్నారు, యాక్టివేట్. లేదు అసలు ఆ బ్రేక్ పాయింట్ కంప్లీట్గా వద్దనుకుంటే తీసేయాలి. అది ఎలా అంటే, సో బ్రేక్ పాయింట్స్ డిలీట్. ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ తీస్తారు, కానీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ బ్రేక్ పాయింట్ అలానే ఉంటుంది. ఏదైతే మీరు ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసే బ్రేక్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, లేకపోతే ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ అలా ఇస్తే కూడా ఇప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ బ్రేక్ పాయింట్ అలానే ఉండాలి అనుకుంటే, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా డీబగింగ్ మోడ్లో వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రేక్ పాయింట్ అలానే ఉండాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఈ బ్రేక్ పాయింట్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. అయినా సరే మీరు బ్రేక్ పాయింట్స్ ఇస్తారు, నెక్స్ట్ టైం డీబగింగ్ మోడ్లో వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రేక్ పాయింట్స్ అలానే ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, వాటిని సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి డిజేబుల్ అయి ఉండాలంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ డీయాక్టివేట్ అవ్వాలి, వాటిని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రేక్ పాయింట్ పని చేయకూడదని డిలీట్ ఆల్ చేస్తాం, కానీ అది అలానే ఉండిపోదు. నెక్స్ట్ టైం ఉండకూడదు అనుకుంటే ఓకే, అలానే మీరు బ్రేక్ పాయింట్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు మీకు లూప్ అన్న స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, లూప్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అక్కడ అన్ని దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ రావాలి అనుకోండి. నేను లూప్ కమాండ్ వాడుతున్నాను, లూప్ కమాండ్ ఎక్కడెక్కడ వాడాను అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ కావాలి అంటే, సో మీ ప్రోగ్రామ్లో లూప్ 10 సార్లు వాడాను అనుకోండి, ఆ స్టేట్మెంట్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. సో అలానే డిలీట్ అర్థమైంది అక్కడ. Everybody clear up here? So here you have another property called call stack. అంటే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ని, ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్తున్నాం, హౌ ఇట్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ టు అదర్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ప్రాసెస్ అంటే యూ కెన్ సీ కాల్ స్టాక్. మనం ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తాం, ఎటు నుంచి ఎటు వస్తున్నాం, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ entire program overview you are going to have. Hello. Half an hour. So is it clear? Then you have overview kind of thing. After overview, then you have settings. డీబగ్గర్లో మీకు కావాలంటే సెట్టింగ్స్ అవి ఇచ్చుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా సెట్టింగ్స్ కానీ ఏమైనా సెట్ చేసుకుంటే ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఓకే క్లియర్ అప్పుడు అదే ఇక్కడ F8 నా లూప్ దగ్గర బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాను కదా, లూప్ దగ్గర. సో ఇట్ గోయింగ్ టు క్లియర్ అప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు F8 అంటే ఓకే. So got the point? Then again, classical debugger అర్థం everybody knows. Okay. ఇప్పుడు ఈ డీబగ్గర్ నుంచి అంటే మీరు డీబగ్గర్ నుంచి బయటకు వచ్చారనుకుంటే ఐదర్ యూ కెన్ సే డీబగ్గింగ్ ఆఫ్, లేదు డీబగ్గింగ్ మోడ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే డీబగ్గింగ్ ఆఫ్, లేదు కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు రావాలనుకుంటే రీస్టార్ట్. కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు రావాలనుకుంటే రీస్టార్ట్. ఓకే, డీబగ్గింగ్ మోడ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే
debugging off. Then if you want to go to new debugger, classical debugger, classical debugger means new debugger look like switch to. Is it clear? Switch to. Clear already? So in the tomorrow class we will discuss about watch point. Today we have one more topic called watch point. Watch point and alane tomorrow we will discuss about new debugger. New debugger is that we complete debugger. Then we complete. Okay. So refer me class 8:30 ki untadi morning batch lo. So direct meeting morning 8:30. Okay. Clear, right? Recordings and your